ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ Realme X. இந்த மாடலில் கஸ்டமர் வாட்டர் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அதனால் இந்த சார்ஜிங் போர்ட்டும் ஒர்க் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கும் ஒர்க் ஆகலை. இது எப்படி அவங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு சார்ஜை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, எந்த ஒரு இண்டிகேஷனுமே காட்டவே இல்லை. டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணி ரெடி பண்ணிடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அந்த பெல் ஆடிட்டு இருக்க அந்த பெல்லை கொண்டு கொஞ்சம் கண்டிப்பா அமுக்கிடுங்க.